The false sense of authorship is the sense that every human being develops at the age of 2. Ложное чувство авторства – это такое чувство, которое появляется у всех людей в возрасте примерно 2 лет. And to describe this, I use a model. И для того, чтобы его описать, я использую вот эту вот модель. No, I don't. Хотя нет, не буду. I'm going to use another model today. I used this one yesterday. Сегодня будет другая модель, это была вчерашняя. Today, we'll talk about the ocean and the wave. Сегодня мы поговорим об океане и о волнах. So, in this model, В этой модели all that exists is ocean. все, что существует, это океан. That's all there is. Это все, что есть. There is nothing else. Больше ничего нет. There is no possibility of anything else. Нет никакой возможности того, чтобы было что-то еще. All is ocean. Все океан. The ocean itself has no properties Сам океан не обладает никакими качествами, because it is not a thing. потому что он не является какой-то вещью. It is everything. Он является всем. But when the ocean goes into movement, Но когда океан начинает свое движение, this movement of the ocean forms waves. это движение океана формирует волны. And the waves are all of the objects that compose the universe. И волны — это все объекты, которые составляют Вселенную. So the vast solar systems, the vast galaxies are waves. И все бесчисленные солнечные системы, галактики — все это волны. And a wave is something that has a beginning, a duration, and an end. И волна — это что-то, у чего есть начало, продолжительность и конец. So if you think of the galaxies, they came out of the Big Bang. They began. Например, вот все галактики, они зародились, когда был большой взрыв, то есть там их начало. They have a duration, Потом у них есть некая продолжительность. and as is the property of everything that was created, И, как и все, что было создано, it will end. они закончатся. For galaxies, the space of time is huge. У галактик это занимает очень много времени. So that wave goes for a long time. Поэтому вот эта волна галактики продолжается долго. So every object in the universe is a wave. И каждый объект во Вселенной является волной. The Earth is a wave. Земля — это волна. All of the plants are waves. Все растения — это волны. They have a beginning, У них есть начало, a duration, and продолжительность an end. и конец. And all of us И все мы. are waves. Все мы тоже волны. We are waves of this ocean, Мы волны этого океана. a movement of the ocean. Движение океана. And we have a beginning, we're born. И у нас есть начало, это когда мы рождаемся. We have a duration, У нас есть продолжительность, which is our life. это наша жизнь. And I hate to be the bearer of bad news, И мне очень жалко, что вот именно мне приходится вам это говорить. but each of us will have an end. Но каждому из нас также придет конец. As does every wave. Как это происходит с каждой волной? Every particle, every subatomic particle
Каждая частица, каждая субатомная частица has the same property. It has a beginning, a имеет те же duration, самые and an end. качества. У нее есть начало, продолжительность и конец. From the largest to the smallest object, everything is a wave. Все объекты, от самых огромных до самых крошечных, все они волны. Everybody understand? Всем это понятно? Okay? Хорошо. So you know you are a wave. Теперь вы знаете, что вы волны. We can all go home now. Теперь мы все можем разойтись. This is the truth. Потому что это истина. All there is the ocean, Все, что есть, это океан, and everything is a wave. а все является волнами. That's all there is to it. Это все, что вообще что есть. Но ведь кто-то где-то эти волны. Но ведь кто-то где-то эти волны. But someone is looking after these waves. But Но more importantly, что we еще are более human важно, waves. что еще более важно, мы человеческие волны. And human waves have the most peculiar characteristic И у человеческих волн есть такие очень странные характеристики, that makes human waves unique amongst all of the objects in the universe. которые делают человеческие волны уникальными среди всех объектов во Вселенной. Human waves at the age of 2 years old У человеческих волн в возрасте 2 лет develop a sense появляется чувство. a sense I call the false sense of authorship. Чувство, которое я называю ложным чувством авторства. And this sense is the sense that this wave, И это чувство того, что я, вот эта вот волна, am not a wave. я на самом деле не волна. I am a droplet. Я капля. I am separate. Я отдельная, I am independent. независимая. And I am powerful. И я обладаю силой. And it happens to every human at around the age of 2 years old. И это происходит с каждым человеком в возрасте примерно 2 лет. And this sense of being a droplet И это чувство того, что вот я капля, is a false sense. это ложное чувство. We are not droplets. Потому что мы не капли, We are waves. мы волны. There is no place for a droplet to exist Нет такого места, где эта капля могла бы существовать. because all there is ocean. Потому что все, что есть, это океан. There cannot be everything plus you. Не может такого быть, что вот есть все плюс вы. And yet, И тем не менее, this false sense of authorship, the false sense of being a droplet, это ложное чувство авторства, ложное чувство того, что я капля, this sense is shared by almost every human being. присущее практически всем людям. I am unique. Я уникальный, I am independent. я независимый, I am powerful. я обладаю силой, I make things happen. я заставляю все происходить, I am responsible. я ответственный. It is fundamental
Это фундаментально. Everyone agrees. Все с этим согласны. Almost everyone. Почти все. Ну и кто же такой я, который фундаментальный, который все есть? So then, who is this I? Who is the fundamental? Who is everything? It's a very good question. Отличный вопрос. And it is this question itself that the living teaching encourages you to find the answer to within yourself. И именно ответ на этот вопрос и побуждает вас найти живое учение внутри себя. To find out, who am I? Узнаете, кто же я? What am I really? Что я есть на самом деле? Am I a separate, independent droplet? Я отдельная независимая капля? Or am I a wave which is an aspect of the ocean? Или я волна, которая является аспектом океана? And that is the question that this teaching raises. Именно этот вопрос и поднимает это учение. Но за пределами ума и капля, и волна, она никуда не девается. Она как бы и является частью океана. But beyond the borders of the mind, both the wave and the droplet, they're not going anywhere. They are both part of the ocean. The droplet does not exist. Капли не существует. The question is, are you a wave or are you a droplet? Вопрос в том, вы капля или волна? The false sense of being a droplet is what brings suffering. И ложное чувство того, что я капля, это то, что приносит страдания. And it is this that the teaching points you to look at for yourself. И именно на это указывает вам учение, чтобы вы сами рассмотрели этот вопрос. Но за пределами ума, да, капли нету. Но волна, она является частью океана. But beyond the borders of the mind, yes, the drop does not exist. Но волна является частью океана. Да, But the она wave есть, она все равно есть. But the wave exists, and Она it is есть, part of the ее и ocean. нет. It both is and isn't. Okay, I agree. Хорошо, я согласен. Но что заставляет быть волной, то есть вот этой ограниченностью, что заставляет быть ограниченностью этого полного океана сознания? Что заставляет быть волной ограниченностью океана? Ну да, ограниченностью вот этой вот. Что заставляет, концепция или что вот этот момент? Как? What makes you be a wave, this very limited part of the ocean? What makes you be this wave? Is it something conceptual, concepts, or what? The waves are simply movements of the ocean. Волны — это просто движение океана. And we say, what makes a wave? It is simply the energy of life itself. Когда мы спрашиваем, а что создает волну, ее создает просто энергия самой жизни. And it expresses as waves. И она проявляет себя в качестве волн. It expresses as human waves. Она проявляет себя в качестве человеческих It волн, expresses as flower waves. в качестве волн цветков, It expresses in a billion different ways. в качестве миллиардов разных волн.
и не затронуто этим. and is not touched by this. It is it. Они и есть то. The ocean is the wave. Океан и есть волна. The wave is the ocean. They are not two А things. волна и есть океан. Это не две разные вещи. And so this teaching has traditionally been called in India Advaita. В Индии это учение традиционно называется Адвайта. And Advaita is a Sanskrit word Адвайта это такое слово на санскрите, that means not two. которое означает не два. So it points to the fact that the ocean and the wave are not two things. Оно указывает на тот факт, что океан и волна это не две разные вещи. Even though there are many waves, Несмотря на то, что волн очень много, they are not two. это не две разные вещи. They remain always the ocean. Волны всегда остаются океаном. And this is what this living teaching points to. И это то, на что указывает это живое учение. Что заставляет всех детей в возрасте 2 лет уголовно сходить с ума? So what makes all the children around the age of 2 all collectively go crazy? Не похоже, что это какое-то проклятие, то есть какая-то причина должна существовать. It doesn't seem that this is some sort of a curse, so that means that there must be some reason for it. We can supply all kinds of reasons. Мы можем сейчас выдать кучу разных причин, And when we talk about why things happen, когда мы говорим о том, почему что-то происходит, the possibilities are endless. сразу возникает бесчетное число возможностей. And we can spend an enormous amount of time and energy trying to uncover why things happen. И мы можем сейчас потратить очень много сил и времени, пытаясь понять, почему что-то происходит. But this teaching does not do that. Но это учение этим не занимается. We are concerned with what is happening. Нас интересует то, что происходит. So the teaching points to this occurrence that 2-year-olds develop this sense. Учение указывает на тот факт, что у двухлеток возникает это чувство. And says, don't believe me. И оно говорит, не верьте мне, Look, смотрите. see if this is true. Посмотрите сами, так ли это. See if before 2 years old there is a certain quality in these children. Посмотрите, что вот до 2 лет у детей есть определенные качества. That is observably different from after 2 years old. И они очень явно отличаются от тех качеств, которые есть после 2 лет. And if you look, you may see that before 2 years old, the child does not suffer. И, возможно, если вы посмотрите, вы увидите, что до 2 лет дети не страдают. Of course, the child has pain, Конечно, ребенок чувствует боль, unhappiness, несчастность, the child cries, ребенок плачет, all kinds of things. много что происходит, But there is no suffering. но страдания нет. But after 2 years old, you can hear in the child's crying. А после 2 лет вы можете это услышать даже потому, как плачет ребенок. A difference. Это большая разница. Before 2 years old, there is a very powerful crying, I don't like this. До 2 лет в детском плаче очень четко просматривается такое вот «мне это не нравится». This hurts. Это больно. This isn't good for me. Для меня это нехорошо.
But after 2 years old, Но после 2 лет the cry has something else. в этом плаче есть уже другой оттенок. And it is the cry that says, this should not be happening. Этот плач уже как бы говорит, этого не должно происходить. I don't like it, Мне это and не it нравится. should not be. Мне это не нравится, и так быть не должно. And the sense it should not be И вот это вот чувство, что так быть не должно, is linked to the sense that I have power. связано с чувством того, что я обладаю силой. I have the power to make things happen. Я обладаю силой для того, чтобы заставлять все происходить. That is the claim. Это вот именно это притязание. And yet this is happening anyway. И тем не менее, все это все равно так происходит. There is something fundamentally wrong. Тут что-то фундаментально не так. And this is the root of suffering. И это и есть корень страдания. Because now, for this 2-year-old, the entire universe is out of order. Потому что теперь для этого двухлетки ему кажется, что вся Вселенная, что в ней теперь вообще все не так. So you can see it with the child. Это видно по ребенку. You've taken their toy away. Например, вы отобрали у него игрушку. Before 2 years old, the child cries. До 2 лет он будет плакать. Then he sees something else and he's goes on and does that thing. Потом он там вот отвлекся на что-то еще и уже пошел и занялся чем-то другим и забыл. After 2 years old, you take the toy, А если вы после 2 лет отберете игрушку, and it is as if the world has ended. для него это вот такое ощущение, что весь мир закончился. They throw themselves onto the ground. Они вот падают на пол, They pound the earth. начинают колотить по земле кулаками. Everything is horrible. Все ужасно. Truly horrible. Действительно ужасно. They scream Они кричат as if they страшно, were being tortured. как будто их пытают. You all have seen it. Все вы это видели. But what this is a symptom of is something that we talk about here. Но это симптом как раз того, о чем мы здесь разговариваем. It is a symptom of the fact that how they feel this false sense of authorship makes them feel. Это то, как это ложное чувство авторства заставляет их себя чувствовать. Is disconnected to how things are. И у них возникает как бы такой диссонанс с тем, как все обстоит на самом деле. So this is how things are. Вот так все есть. But how their sense is that this is how they should be. А у них такое чувство внутри, что вот должно все быть иначе. And so this separation between how things are and how they should be И поэтому вот эта вот отделенность от того, как все есть на самом деле и как все должно бы быть, this is suffering. это и есть страдание. And a 2-year-old has no mechanism to deal with this intense pain. А у 2-леток у них нет никаких механизмов для того, чтобы справляться с этой очень сильной болью. What we call developing as a human being is truly simply managing this pain. И то, что мы называем человеческим развитием, на самом деле это приобретение навыков для того, чтобы справляться с этой болью. The better able we are to do this, И чем лучше нам удается это делать, the better adjusted we are. тем более приспособленными к жизни мы являемся, по крайней мере, так говорят. Here we are concerned with this
suffering. Здесь мы рассматриваем это страдание. And just as this suffering starts, so can it end. И точно так же, как страдание началось, оно может и закончиться. And the ending of this suffering is what we call awakening in this teaching. И окончание страданий – это то, что мы в этом учении и называем пробуждением.